The Uganda Human Rights Commission is established under the Constitution, Article 51, and its functions are clearly stipulated under Article 52. Its roles and what they are supposed to do are supposed to be independent of any political interference, any military interference, or any interference from any third party. They have to be independent and doing their role in protecting, preserving, and promoting the rights of the Ugandans. Among their roles is to discipline the people that have violated the rights of others, order a release or unconditional release, and actually court book all perpetrators and violators of human rights. Those roles are clear. But the independence of the commission, the former, now who has filed a notice of resignation, Wangadya Honorable, has talked about it recently, that the problem of the commission, it is not respected in as far as appointments are made of the members who are politically active and charged, and therefore they cannot be independent in issues that are political in nature. But that's notwithstanding that even with all the challenges the commission has faced for the last about 5 or 6 years, is the involvement of the military in not recognizing its importance and power, including the president involving himself in the business of the commission, which is illegal and unconstitutional, and we must all condemn it. But I am happy that now the Honorable Wangadya has tendered her resignation following the frustrations she has been through as the chairperson of the commission. That when you still believe in the rule of law, you have an office with power, but that power is abused, then there is no reason why you should stay in such a position. Last year, when Eddy Mutwe was abducted, tortured, and his videos and images were shared publicly, she made an order within the powers of the Uganda Human Rights Commission and ordering the unconditional release of Eddy Mutwe. But many of you heard what the CDF replied in his tweets as usual. But when you can give such an order with such an power and it is abused in broad daylight, why are you still holding such an office? I call upon all people in the judiciary and everywhere that if you still cannot exercise your duties and mandate as guaranteed by the Constitution, you better resign and leave the positions to those who want to interfere in the politics, the military of this country. But when you have served honorably and you will be respected, I call upon the Uganda Society and all advocates that believe in the rule of law to stand with Honorable Wangadya in what she's going through. Because you can see that the purpose and the point at which she has made her resignation, she has talked about the frustrations and the interference that she has gone through. So it means this is under pressure for her to resign, rather than also being taken to the basement like many others. So we stand with the Honorable Wangadya. We shall do what we can do from the legal fraternity, but we stand with you, stay strong, and also encourage other people who are being misused, who are being told what to do, contrary to what the law suggests and presupposes, to also resign and follow the footsteps. We believe in the rule of law and we are not about to give up. Omukyala abadde akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu oba akakola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights Commission, ataddeko okuresigninga kwe okulabise nti akulonkinze olwaleero. Kyennyamiza lwaki omukyala oyo aresigninze mu kiseera kino, kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabadde mu mbeera enzibu nnyo mu bbanga eriyise. Omukyala n'avaayo n'agamba nti akakiiko kano kalabika omukulembeze w'eggwanga yakatondawo nga abantu abalemeddwa mu byobufuzi, abantu abavuwadde nnyo nga mu byobufuzi nga basindika mu kakiiko kano okubeera nti nno bakakulya ba commissioners abo 4. Naye akakiiko kano katondebwawo ssemateeka wa Uganda akawaayira akannamba 51 nga kakola basically ku nsonga z'abuntu. Lwaki omukyala ono aresigninga ekiseera kino? Ekisooka mwozaayoza nti akoze ekintu integrity oba profession kyegamba nti bw'olaba nga tokyasobola kukolera mu mbeera okusinga okubeerawo nga weebuzaabuza, aresigninze yandibeera nga yandisinga. Naye okuresigninga kwe kuli mateeka. Bw'otunuulira constitution etondawo akakiiko kano, etoekaweera emitendera omuntu gy'anaayitamu okubeera nti nno agibwa mu kakiiko kano. Emitendera ogusooka
guli nti ennyingo zennyini ziri mu ssemateeka nti balina okulondawo commission of inquiry netunula mu nsonga zoba ddala takyasobola kukola integrity, misconduct oba nti afunye obuzibu bwonna ku bulamu bwe nga takyasobola kukola. Era akakiiko ako ne kaweereza ebiwandi oba findings zaako okunoonyereza kwako eri omukulembeze w'eggwanga, olwo omukulembeze w'eggwanga n'alyoka amugyamu obwesigwa n'amugya mu kakiiko kano. Naye ono resigninga oba asuddewo ttawula awanise emikono ku lulwe, so tasobola kuyita mu process eyo. Ekibuzo kiri nti lwaki akakiiko kayise mu mbeera enzibu? Kinajjukirwa nti okusinziira eddembe ly'obuntu mu Uganda wetuli essaawa zino liri mu mbeera ya katuubagiro. Akakiiko k'ebyokulonda ke kaasooka okuyisa ekiragiro ku CDF w'eggwanga lino ekyali kimulagira ate omukulu Eddy Mutwe nga bagamba nti ali mu basement ye n'ebifaananyi ebyatambulanga ku Twitter. Nga tewannabawo kkooti yonna yonna esobola vaayo mu Uganda gamba nti no onateebwe oba habeas corpus zibeere nga zimureleasinga. Mukyala Wangadya yasayininga ekiwandiiko nga kigamba nti omuduumizi w'amagye g'eggwanga lino ne Attorney General ebiseera ebyo yali kiri wakiwanuka ate Eddy Mutwe okubeera nti no akomawo yali yakwatibwa mu bukyamu. Newankubadde mu kifo ky'okumuta bamusindika mu kkooti eza bulijjo nga nakati akyali mu kkomera. Neera ne kabeera n'okunyigirizibwa okwenjala okubanga n'abantu abalala badde batwalayo ensonga zaabwe ez'emulugunyu okugeza ba NUP bwe batwalayo ensonga zaabwe ku bantu abawambibwa ne babuzibwawo. Akakiiko ako baakanyigiriza nnyo nga bagamba kaali tekakoze mulimu gwako. So omukyala abadde akolera mu buzibu nnyo ne kirabika nti nno takyasobola kugenda mu maaso. Ekiriwo kiri nti alaga nti aresigninze ku lulwe oba buli kimu akitadde ku lulwe. Bw'ogenda behind the curtains oba biki ebitambula emabega wa curtains okusinza ku ddembe ly'obuntu mu Uganda, ddala aresigninze ku lulwe oba nedda. 2. Tunajjukira nti gavumenti ya Uganda ng'eri ku kye tukola rationalization oba okugatta ebitongole bya gavumenti. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kye kimu ku bitongole byayagala okujjawo ebirenge ebigatta n'ebitongole ebirala ng'egamba nti emirimu egyo gyali duplicated, tekayina makulu. Naye olw'okubeera nti abantu baakalwanirira, akakiiko ako ne kabeera nga kakyasigaddewo. So kitegeeza emirimu gyako tegitambudde kubeera nti no batambulira ku peji emu ne gavumenti eraba nti n'akakiiko bye kayisa ng'omukyalo ono yakakulira bikanyigiza ndowooza omukyala takoze gavumenti kyemusuubiramu. Naye nga eddembe ly'obuntu mu Uganda liri mu kaseera akazibu kuba bwe tuddako emabega ebitongole ebikwasisa amateeka okuli judiciary all the general stakeholders ne Uganda Human Rights Commission nga bw'ogitadde. Omulamuzi wa Uganda Justice Kisaakye wa kkooti enkulu ya resigninga n'ateeka mu resignation ye. Bagiteekamu ne bamugamba tesobola kukkirizibwa president akwapointinga yayina okukola ki, yayina okukkiriza okuteekawo ttawulo n'amaliriza nga ali mu exile. So olwaleero tulaba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala Wangadya naye era akoze ekintu kye kimu resigninze. President yamulonda kandabe resignation yo batulabe banagikkirizayo batyo oba nayo banagikola ng'eya Kisaakye. Naye nga kyonna ekiri mu kuresigninga kw'omukyala kwe kunyigirizibwa kw'eddembe ly'obuntu okuli mu ggwanga lino nti n'akakiiko kennyini akalwanirira eddembe ly'obuntu eryako lyennyini lyabika linyigiriziddwa tekakyasobola kubeera nga keetengerera. Abalimu nga balowooza beetengeredde tebakyasobola kukolera mu mbeera basazeewo bakite. Kati abantu abagenda nga okutwalayo emisango ke kakiiko ako bwe kati bwe kayimiridde. Bw'obeera otunuulidde akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda ke kamu ku constitutional commissions ebitongole ebitondebwawo constitution nga kayina okubeera nga keetengeredde. Akakiiko kano tekalagirwa muntu yenna kukola mulimu gwonna ne bw'abeera pulezidenti w'eggwanga lino tasobola kukalagira kikyakola. Yensonga lwaki omukyala yavuddeyo actually ng'agamba nti president abantu basindika mu kakiiko kano tebatuukiridde, that is contempt. So akakiiko kano ng'omuntu amaze okulondebwa n'ayita mu parliamentary vetting committee ayina okubeera nga ebisaanyizo by'alina mulamuzi wa high court obanga atuukira okuba omulamuzi wa high court yeetengerera n'ababeera nga batunuulira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Eddembe ly'obuntu bisobola okuba nga bitongole bya gavumenti bye binyigiriza eddembe ly'abantu eri bityobodde. Asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga lino, esobola okubeera poliisi oba n'abantu ba bulijjo. Akakiiko kasobola okunoonyereza omuntu ng'agenzeeyo ne yeekubira enduulu oba nako kennyini ne kasituka ku lwako ne kagamba nti ekintu kino na kino kityoboola eddembe ly'obuntu. So akakiiko kano wadde omukulembeze w'eggwanga
yalonda abakakulira tasobola balagira kyakola era tasobola na bagoba kimu ku kyetubeeramu wano nti president tasobola kugoba mukyalo ono oba commissioners abalala okujjako nga bamutondeddewo embeera mwatasobola kukolera mu kunyigirizibwa na buli kimu. Engeri yokka gyagobwa mu kakiiko kano kutondawo kakiiko kali akanoonyereza ddala omukyalo ono alina omusango gwazizza takyasaanidde kubeera mukulembeze wa kakiiko kano, then awo babeera basobola omugiramu obusibwa, naye president talina maanyi gagoba commissioner mu kakiiko k'ebyokulonda ba chairperson. Mukyala Wangadya ebigambo byaffe gyali tumwozaayoza kuba akoze ekyobuzira newankubadde nti ebbanga lyabadde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu obwo afunye okusoomoozebwa kungi, abamu ne beebuuza ayimiridde eno ayimiridde eri, naye tumwozaayoza okukola ekyobuzira kuba mu Uganda yaffe wano olwalo we tuli ne mbeera abantu be bakoleramu bwetobodde ennyo unprofessionalism ne conflict of interest biyitiridde obungi, naye bw'abanga asobodde okwetengerera n'agamba bannaye akakiiko gye bantuma tekaitengeredde tekasobola kukola mirimu gyako kanyigirizibwa nnyo, bw'aba asobodde okukola ekyobuzira ng'ekyo y'omu ku bokka mu Uganda eyasobola okuyisa ekiragiro mu mateeka kye tukyalina ekiyimiridde ekigamba omuduumizi w'amagye ga Uganda ate omuntu gwe baali bagamba nti nno amukutte mu bumenyi bw'amateeka. Y'omu yekka tewali mulamuzi wa Uganda kino akisobola avuddeyo n'agamba nti president abantu b'otusinkirindikira n'akakiiko kano olabika tokolagana nako. So tumwozaayoza era twongera omumatiza nti Uganda Law Society maka g'abalooya bonna gye bavudde era kyakoze kyekimu ku bigenda okubeera ku records za Uganda zino nti bwe twabiri mu constitutional crisis obanga ssemateeka alabika nti nno tasibwamu kitiibwa yayimirira n'agamba nti bannayo mulimu ogwantu mukola nga munnamateeka sisobola gukola mu mbeera eno nsuddewo tawulo abasobola ogukolamu bakole ki bakole. By names of Cook Amos, a member of Uganda Law Society, an advocate who is much more interested in the rule of law, constitutional governance and human rights for all. Today the information has linked that the chairperson of Uganda Human Rights Commission, Hawashpu Wangadya, has resigned. That office or the whole institution of Uganda Human Rights Commission is part of the institutions which are created by the Constitution. They are supposed to be independent and not influenced by anyone. Here is the problem that the president is the appointing authority. He appoints the commissioners, sends them to parliament for vetting, then they are deployed to be doing their works. Amidst her term, that's the term of 6 years, and she's supposed to be appointed maybe for any other term. She has had so many challenges. One, we shall always remember that she's the very first servant in that capacity who issued a court order or a legal order compelling the CDF of this country to release someone who was in unlawful detention. That was Eddy Mutwe by then. There is no any court of law in Uganda that has done it. Two, of recent she has disagreed with the president of this nation that the president has designated Uganda Human Rights Commission as a retirement home for politicians who have failed in politics or those who have been poverty stricken. So they send them there, so the commission is unable to perform its functions. But even however, previously the commission hasn't been in good books with the government. It has proposed to rationalize it, merging it with other government departments that is there for no good reasons, until when human rights advocates stood up that we can't lose such a constitutional commission that was created to look into matters of human rights abuses. So for Wangadya, she's supposed to be qualified to be a judge of the High Court. The mode of removal must be even that one equivalent to a High Court after a commission of inquiry, inquiring into her conduct and any kind of allegations of misconduct. Then is when they recommend to the president to be removed. So she had the tenure of office until the expiry of her term. But she chose to take the route that she's resigning because she can't work within the frameworks of the governance and the constitutional crisis in Uganda. So at least we congratulate her that she has taken a bold decision as a lawyer, expected of a lawyer, that once there are rampant abuse of human rights in Uganda and we can't get remedies from these commissions or even courts of law, the wise decision would be for them to put down the instruments of work. Uganda currently is into constitutional uncertainty, or we are entering into a constitutional crisis.
about the jealous sectors, the institutions where you go to seek legal remedies, those who are supposed to be addressing fundamental constitutional breaches, human rights breaches. We shall remember that a justice of the High Court, that is Justice Esther Chisache, resigned a few years ago. When she resigned, her resignation wasn't accepted by the then Chief Justice. Chief Justice Winyidolo never accepted it and said that the president had to accept the resignation. We are still awaiting to see the resignation of Madam Wangadya, how it shall be handled, because it's also her office is appointed by the president and the like. But it shows the current status of the jealous sectors in Uganda, or what it means to serve the legal institutions, what it means to serve Ugandans in a legal capacity, giving them remedies. The pressure that is always put on these departments which are supposed to be independent, moreover being creating that pressure by an arm of government, that is the executive and other kind of departments. So you find that the status of our legal system is in a quagmire. They can't perform what they are meant to do under the law. There are always a lot of political influence, and we think that that caused the resignation of Madam Wanga. The situation is not more different from how Justice Chisache resigned, but however, the status of our country and where does that live? We shall also remember that the United Nations Human Rights Office was also expelled from Uganda just a few years ago. So that's the whole stature of human rights in Uganda, and those who work to strive and serve the human rights dispensation in our country. Madam Wangadya is a fellow lawyer. I congratulate her for having resigned, and we are happy to inform her that Uganda Law Society is a home for all, and is an institution that is supposed to ensure that good governance exists in Uganda, rule of law exists in Uganda, human rights chapter 4 and all other fundamental human rights are respected in Uganda. So she has that comfort from the Society of Lawyers, as the Society of Lawyers are behind her back, that at least there is a home to fall after failing to service to serve under the current government dispensation. Her good works shall continue, and she can still influence the human rights dispensations in Uganda using the platforms and forums for lawyers in Uganda.